Si tienes una moneda de 25 centavos de 1991 guardada en algún cajón, en una alcancía vieja o mezclada entre tus monedas comunes, podrías estar sosteniendo una pequeña fortuna sin saberlo. Sí, así como lo escuchas. Una simple moneda que muchos usan para pagar un café o dejar como cambio podría valer entre $80,000 y $110,000 en una subasta importante. Imaginate por un momento que revisas tus monedas esta noche y descubres que eres la persona más afortunada del mundo solo por haber guardado ese cuarto de dólar. Hoy vamos a descubrir por qué el 1991 Washington Quarter puede convertirse en el tesoro que cambie tu vida. La moneda de 25 centavos de 1991 pertenece a la famosa serie del Washington Quarter, una de las más icónicas en la historia de los Estados Unidos. Esta serie comenzó en 1932 para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de George Washington, el primer presidente del país. Desde entonces, su rostro ha estado presente en millones y millones de monedas, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocidas del dinero estadounidense. Pero no todas las monedas son iguales, y ahí es donde empieza la historia que puede hacer millonario. En 1991, la United States Mint produjo millones de estas monedas en diferentes sitios, principalmente en Filadelfia y Denver. También hubo versiones especiales acuñadas en San Francisco para coleccionistas. A simple vista, todas parecen iguales. En el inverso vimos el retrato serio y elegante de George Washington mirando hacia la izquierda, acompañado de la palabra liberty, el lema In God We Trust y el año 1991. En el reverso, aparece el clásico águila con las alas extendidas, símbolo de fuerza y libertad en Estados Unidos. Pero aquí viene lo increíble. Aunque se acuñaron millones de monedas de 1991, algunas presentan errores rarísimos, detalles únicos o condiciones casi perfectas que las convierten en piezas extremadamente valiosas en una subasta. Y cuando hablamos de subasta, no hablamos de cualquier venta. Hablamos de eventos donde coleccionistas millonarios compiten entre sí, elevando el precio de una moneda común hasta cifras que parecen imposibles. Uno de los factores más importantes es el estado de conservación. En el mundo de la numismática, la condición lo es todo. Una moneda clasificada como MS-67 o superior puede multiplicar su valor de forma impresionante. Estas monedas nunca circularon, mantienen su brillo original y no tienen casi imperfecciones visibles en ni siquiera bajo lupa. Imaginate que tu moneda de 1991 hectares estado guardada intacta durante más de 30 años. Si cumple con estos estándares, podrías estar frente a una pieza que en una subasta alcanza cifras de 5 o incluso 6 dígitos. Pero no solo la condición importa. Los errores de acuñación son el verdadero oro escondido. Algunas monedas de 1991 presentan errores como doble acuñación, desalineación del diseño o marcas inusuales. Estos errores son extremadamente raros porque la Casa de la Moneda tiene estrictos controles de calidad. Sin embargo, cuando uno de estos errores logra escapar y liga a circulación, se convierte en una joya para los coleccionistas. En una subasta, un error significativo puede disparar el precio hasta niveles sorprendentes. También existen versiones proof, especialmente acuñadas para coleccionistas, con acabados espejo y detalles más definidos. Algunas peribas de 1991, particularmente aquellas con errores o con calificaciones extremadamente altas, han alcanzado precios impresionantes en subasta. Cada vez que una de estas monedas aparece en una subasta reconocida, los coleccionistas más apasionados comienzan a pujar agresivamente, elevando el precio a cifras que dejan a todos con la boca abierta. Imagina esta escena, una sala elegante, coleccionistas sentados, teléfonos sonando, ofertas subiendo rápidamente.
El martillo del subastador golpea la mesa y anuncia que la moneda de 25 centavos de 1991 acaba de venderse por más de $80,000. En algunos casos excepcionales, ciertos países casi perfectos o con errores extraordinarios han rozado o superado los $100,000 en subasta. Y mientras alguien celebra su nueva adquisición, otra persona se lamenta por haber gastado esa moneda años atrás sin saber lo que tenía en las manos. Si tienes esta moneda, podrías ser la persona más afortunada del mundo. No es exageración. Muchas historias de la numismática están llenas de personas comunes que descubrieron que tenían una moneda valiosa en casa. La clave está en revisar cuidadosamente el año, la marca de seca y el estado general. Observa si tiene una de pequeña bajo la fecha, lo que indicaría que fue acuñada en Denver, o si no tiene marca, lo que señalaría Filadelfia. Las versions proof generalmente llevan una S de San Francisco. El material también juega un papel importante. En 1991, la mayoría de los quarters estaban compuestos de una mezcla de cobre y níquel. Sin embargo, algunas pruebas especiales incluyen versiones en plata, lo que aumenta su atractivo para los coleccionistas. Una moneda proof de plata de 1991 en estado impecable puede alcanzar cifras sorprendentes en subasta, especialmente si ha sido certificada por una empresa profesional de clasificación. Ahora imagina revisar tu cajón de monedas antiguas. Encuentras un quarter de 1991 brillante, casi perfecto. Lo examinas con cuidado y notas que tiene un ligero doble bord en las letras o un detalle extraño en el aguila. Decides enviarlo a evaluar y, semanas después, recibes la noticia, tu moneda ha sido clasificada en un grado altísimo y presenta un error raro. La llevas a una subasta importante y los coleccionistas comienzan a competir por ella. El precio sube, $20,000, $40,000, $70,000, hasta que finalmente el martillo cae en $95,000. Todo por una moneda que alguna vez valió solo 25 centavos. La razón por la que estas monedas alcanzan tales cifras en subasta es simple, rareza y demanda. Aunque millions fueron producidas, muy pocas sobreviven en condiciones perfectas. Y al menos presentan errores llamativos. Cuando la oferta es extremadamente limitada y la demanda es alta, el precio se dispara. Así funciona el mercado numismático, y por eso cada subasta se convierte en un espectáculo lleno de tensión y emoción. Muchos coleccionistas sueñan con encontrar esa pieza única que cambie su vida. Y el 1991 Washington Quarter es una de esas monedas que, en circunstancias muy específicas, puede convertirse en el bolito dorado hacia una ganancia enorme. Si tienes esta moneda, eres increíblemente afortunado, pero solo si cumple con los criterios correctos. No todas valen miles de dólares, pero las excepcionales sí pueden hacerlo. Pero la historia no termina aquí, porque mientras más profundizamos en el 1991 Washington Quarter, más impresionante se vuelve el panorama. Si tienes esta moneda guardada, podrías estar más cerca de convertirte en la persona más afortunada del mundo de lo que imaginas. Y todo depende de detalles que la mayoría de la gente jamás observa. En 1991, la producción fue masiva. La United States mete unos cientos de millones de quarters para circulación normal. La mayoría salieron de Filadelfia sin marca de seca, y de Denver con la pequeña letra D. También se produjeron versions proof en San Francisco con la marca S, especialmente diseñadas para coleccionistas. A simple vista, parece imposible que una moneda tan común pueda llegar a valer entre $80,000 y $110,000 en una subasta. Pero el secreto está en la combinación perfecta de rareza, condición y error.
Uno de los factores más determinantes es la calificación profesional. Empresas especializadas analizan la moneda bajo microscopios, evaluando cada detalle del relieve, cada pequeño golpe, cada línea microscópica. Una moneda que obtiene una calificación MS68 o incluso superior entra en una categoría extremadamente rara. En el mundo real, casi todas las monedas circuladas presentan desgaste. Encontrar una de 1991 que conserva brillo original, sin marcas visibles, es como encontrar una aguja en un pajar. Y cuando aparece una pieza así en una subasta, los coleccionistas más seriosos comienzan a competir ferozmente. Imagina la tensión en una sala de subasta. El subastador presenta el lot, cuarto de 1991, grado MS68, estado excepcional. Las ofertas empiezan. $10,000. $25,000, $50,000. El ritmo aumenta. Las manos se levantan, los teléfonos suenan, los representantes de compradores internacionales entran en acción. En cuestión de minutos, el precio puede superar los $80,000. YSI el ejemplo tiene algo aún más especial, como un error notable o una calidad casi perfecta, puede acercarse o incluso superar los $100,000. Si tienes esa moneda exacta, eres, sin exagerar, una de las personas más afortunadas del mundo. Ahora hablemos de los errores más buscados. Algunos 1991 presentan doble acuñación visible en las letras de Liberty o en la fecha. Otros muestran ligeros desplazamientos en el diseño, conocidos como off-center strikes. También existen casos raros donde el metal presenta imperfecciones internas que generan patrones únicos. Estos errores, aunque pequeños, son oro puro para los coleccionistas. Cuanto más claro y visible el error, mayor el interés en subasta. Otro punto importante es el contraste en las monedas proof. Las versiones proof acuñadas en San Francisco tienen un acabado espejo espectacular. El retrato de George Washington resalta con una nitidez impresionante frente a un fondo brillante como cristal. Cuando estas monedas proof reciben una calificación PR70, que significa perfección absoluta según los estándares de la industria, su valor puede disparar dramáticamente. No todas alcanzan cifras de 6 dígitos, pero en subasta, una combinación de rareza, demanda y perfección puede elevar el precio a niveles increíbles. Muchos se preguntan, ¿por qué alguien pagaría $100,000 por una moneda que originalmente valía solo 25 centavos? La respuesta está en la pasión y la inversión. Para algunos coleccionistas, completar una colección en el grado más alto posible es una obsesión. Otros ven estos países como activos alternativos, similares al arte o a los autos clásicos. En una subasta importante, el valor no lo define el metal, sino la historia, la condición y la competencia entre compradores. Y aquí es donde debes prestar atención. No todas las monedas de 1991 valen miles de dólares. De hecho, la mayoría solo vale su valor nominal si ha circulado y tiene desgaste. Pero las excepciones existen. Y esas excepciones son las que han alcanzado entre $80,000 y $110,000 en subasta. Si tienes una moneda sin circular, con brillo original, detalles nítidos y posiblemente un error visible, podrías estar frente a una oportunidad única. Imaginate que heredas una pequeña colección de un familiar. Entre las monedas hay un 1991 cuarto guardado en un estuche plástico, intacto durante más de 30 años. Lo envías a certificar sin muchas expectativas. Semanas después recibes el resultado, grado casi perfecto, con un ligero error de acuñación que lo hace extremadamente raro. Decides enviarlo a una subasta especializada. El día liga, los coleccionistas reconocen su calidad excepcional, y las ofertas comienzan a subir sin parar.
Cuando el martillo cae mercando más de $100,000, tu vida cambia para siempre. Las historias así no ocurren todos los días, pero sí han ocurrido. Por eso la emoción alrededor del 1991 Washington quarter sigue viva. Cada nueva subasta despierta esperanza en miles de personas que revisan sus monedas antiguas con ilusión. Porque si tienes la correcta, en el estado adecuado, podrías ser la persona más afortunada del mundo. También es importante mencionar que el mercado puede fluctuar. La demanda cambia con el tiempo, y la reputación de ciertos países puede crecer. A veces una moneda pasa desapercibida durante años hasta que un coleccionista influyente la destaca, y de repente su valor en subasta se dispara. Eso significa que incluso si hoy tu moneda no parece extraordinaria, podría ganar relevancia en el futuro si cumple con características especiales. Observa cuidadosamente el borde estriado, verifica que no esté desgastado. Examina las letras con lupa. Mira si el águila en el reverso conserva cada pluma claramente definida. Revisa si el brillo es uniforme y original. Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre 25 centavos y $100,000 en una subasta. Si tienes esta moneda y resulta ser una de las excepcionales, literalmente podrías cambiar tu destino financiero. Comprar una casa, invertir en un negocio, asegurar el futuro de tu familia, todo gracias a un pequeño disco de metal que muchos consideran común. Así que no ignores el cambio que recibes en el supermercado. No subestamos las monedas que guardas en una caja antigua. Porque el 1991 Washington quarter ha demostrado que incluso los países más ordinarios pueden convertirse en leyendas dentro del mundo de la numismática. Y la próxima gran venta en subasta podría tener tu moneda como protagonista. Si tienes esta moneda especial, no solo eres afortunado, eres increíblemente afortunado. Y mientras más personas descubren el potencial oculto del quarter de 1991, más emocionante se vuelve cada nueva subasta donde una paisa extraordinaria rompe records y confirma que, a veces, la fortuna está escondida en los lugares más inesperados.